हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए मेरे साथ कुछ युवा चेहरे हैं और जिनमें से एक आई है नेपाल से भी। नेपाल recently was visited by Prime Minister Narendra Modi. Tell me, how was your feeling of being a part of this India Day parade? I was very happy with him that he decided to show us his friendship, and I'm very proud of him, and I'm glad that he has given us his hand, and we would like to take it. And Nepal se dhanyabad. क्या बात है। और धन्यवाद के साथ with our Indian friends to celebrate Indian Independence Day. आपका नाम? मिलिंद पुराणिक, जल्लोष ढोल ताशा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस अमेरिका। Yes, sir. That the euphoria was amazing. It's amazing. You know, like it's the third time that I'm participating in this parade, so I'm feeling really proud. भारतीयों के बीच में न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे जब आपको जय हिंद और भारत माता की जय के नारे, इनकी गूंज सुनने को मिलती है और सबके दिलों में देशभक्ति का जो जज्बा है, जो हमेशा हिलोरें लेता है, उसको एक साथ मिलकर, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे आप किसी भी भाषा में बोलते हो, हम सबके दिलों में भारत का जो प्रेम धड़कता है, उसकी गूंज आज न्यूयॉर्क से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। People from all states are here, all states of India are represented and different languages. So let's see how much enthusiasm you have when you say Jai Hind with me. Jai Hind! Jai Hind! Very good. Two more times. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! The joy of saying Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind! Two more times. Jai Hind. Jai Hind! So happy to be here. It's a great Independence Day parade, and it's growing every year. And Ashok Bhai, ITV is doing such a great job. Thank you very much. And happy Independence Day to all of you. Happy Independence Day to all ITV viewers. What we believe in is changing our thoughts, changing our feelings, and that is based on the consciousness on which we have. जय हिंद की बात के साथ साथ यहाँ भारत से बाहर जो लोग रहते हैं वो भारत के बारे में जाने. That is one of the intent of this parade. What brings Phoenix FDNY society here? We're trying to have a presence in the Asian communities, including the Indian communities in New York City. And what are your impressions about India? I'm learning today. It's beautiful so far. The people are friendly and the cultures are beautiful and varied. नहीं, मैं 35 साल से इधर इंडिया डे परेड में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम प्राउड ऑफ दैट कि बिकॉज FIA Federation of Indian Association have to take care. Sir, we'll keep walking, and as we walk, we walk the talk. We can walk and talk at the same time. You see how talented we are? Oh, absolutely. This is great. This is, you know, it's amazing that the largest Indian celebration of independence in the world is here in New York. And that just talks about how important New York is to everybody. And we're so happy that it's a melting pot. We're a welcoming society. Indian Americans celebrate not just traditions of India, but of America. And I tell you, our society and our country is far better off today than we've ever been because of the Indian American population, which is growing here. Just being the part of this parade, ये एक बहुत important opportunity है. Always wanted to be here. Hind. Jai Hind! Jai Hind. Jai Hind! भारत माता की Jai! भारत माता की Jai! How do you
Very good. I love it. I'm Very married to an Indian, so I'm from Puerto Rico. My husband is from India for 30 years, so I'm happy to be here. What do you like most about India? Oh, I've been in India five times, and I love every single inch of it. Food? Oh, that's the favorite, doesn't it show? नागराज जी, अभी आपको क्या लगता है इंडिया के सामने मेजर चैलेंज क्या है? इंडिया के सामने मेजर चैलेंज है करप्शन और बेरोजगारी और पॉवर्टी, इन सब को मिटाना है। अच्छा, ये सब जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे आपको होप है क्या वो मिटा पाएंगे? उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अब तक देखने में नहीं आया है कि कुछ किया है। उम्मीद है कि आगे करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं इंडिया परेड जब भी न्यूयॉर्क में होता हूँ मैं जरूर अटेंड करता हूँ। बॉम्बे से आया हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी एक्साइटेड। My name is Deepak Patel. I am a 2009 president and currently serving as a FIA trustee since last 4 years. I am still a trustee and I am so excited to be part of FIA since last 15 years. And we have this year over 150,000 viewers. They are already participating right now here. And we are expecting to watch all over world more than 50 million. So this is one of the greatest parade, and the weather-wise, God has blessed us, and God bless India, and God bless United States. And Deepak, as you said, God has blessed us. There was a special sun ray that blessed us, and there were apprehensions that could be a rainy day. That is correct, and it was forecasted as that we'll have some spotty shower and thunderstorms, but it's all gone in the morning, and now it's a beautiful, fantastic day. Perfect day for the India Day Independence celebration. And on that perfect note, Jai Hind! Jai Hind! भारत शांति का संदेश देता है, पर आपको क्या लगता है भारत में जब पाकिस्तान की तरफ से अभी LOC पर अटैक हुआ है, तो रीजनल शांति के कितने आप आशा रखते हैं? Well, I am very optimistic with Narendra Modi as the top of the leadership. We are very optimistic. He will handle it very tactfully and diplomatically. तृप्ति, आप अपनी बेटी के साथ इंडिया डे परेड में आई, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खास बात लगती है आपको इंडिया की जो जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो आपको याद आती है? पैट्रियोटिज्म सबसे ऊपर आता है, सबसे नंबर 1 आता है। इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस डे आते ही पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आने लगती है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए भारत को साफ सुथरा रखने पर भी विशेष जोर दिया। आपको उम्मीद है क्या ऐसा होगा? उम्मीद तो है, बाकी देखते हैं कैसा होता है, बट उम्मीद है। हम लोग अपनी भारतीय आदतें बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं। मन में विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या बात है। ऑन दैट नोट ऑफ मन में विश्वास, जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, ये आप क्या लेकर घूम रहे हैं? ये हमारा तेलंगाना का कल्चर है जो आगे जा रहा है, उसको बोलते हैं पीर बनाते हैं, जो मुसलमान का फेस्टिवल है। हमारा जो तेलंगाना जो है हिंदू मुसलमान सबका, वो हमारा गंगा जमुना का तय किया जाए बोलते हैं उसको उर्दू में। और ये पीर है। पीछे हम आ रहे हैं, वहाँ पे बतकम्मा एंड बोनालू इज बतकम्मा, बोनालू, पीरलू, मूड तीनों फेस्टिवल हमारा तेलंगाना का है, नहीं हमारा है। आपका नाम? मेरा नाम नारायण स्वामी। नारायण स्वामी जी, हम चलते चलते जब ये देखते हैं कि पिछले साल जब हम यहाँ चल रहे थे तो बात चल रही थी कि तेलंगाना राज्य बनेगा। इस बार बन चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। We are feeling very proud of it. It's our 60 years dream come true. Several people sacrificed their lives for it, and we are very proud to have our 29th new state from the shackles of Andhra rulers. We want to develop our state now, reconstruct it, and make a golden state of Telangana. We are having this float with all Telangana cultural icons. We have a flower festival called Batukamma, and then we have Bonalu Durga Puja, and then we have Pier for Muharram. So all our Telangana people are participating in this one, and we are organizing this on behalf of Telangana NRA Association. Wonderful. Let's all say together, Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! जय हिंद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। We are participating in the India Day celebrations over here in New York. Recently we got 29th state in Telangana, and we are proudly celebrating our first Indian Independence Day celebrations. We got NNS from Boston, Columbus, Cincinnati, Philadelphia, New Jersey, New York, and hundreds of Telangana NRS are participating in these grand celebrations.
टीवी, मैं हूँ आपका प्यारा रंगीला एक्टर पटेल, विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू ITV, यू कीप वॉचिंग ITV। और ITV की तरफ से न केवल हम इस परेड का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, बल्कि इसकी ये विशेष रिपोर्ट तैयार करते हुए हैप्पी के साथ न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पर घूमते हुए मुझे जो आनंद है वो आपको मेरे चेहरे पर, मेरे आवाज में सुनाई दे रहा होगा, चेहरे पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आनंद है, इसका संदेश भारत माता का मूल संदेश है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। India is known to be a nation with so many young men and women. तो आपको क्या लगता है, क्या स्पेशल गिफ्ट आपकी इंडिया के लिए हो सकती है? Actually, being away from home, I'm feeling the same, like being in the home right here. In his speech on 15th August, Prime Minister mentioned about unequal treatment for boys and girls by parents. What do you think about that? I believe I should say that let's say that it's more of in sense that girls are not treated that well these days, but I think it should be upcoming now. It's not there always, and it has been removed to quite some extent. It is quite prominent in rural areas, not everywhere. We cannot make it a point that it is there everywhere. It's not there everywhere. It's in rural. I come from Rajasthan. I have seen such things. What's your name? Nakul. Nakul, there were references about commitment to keep India clean. तो हम लोगों में, भारतीयों में आते ऐसी हैं कि कहीं भी कुछ फेंक देते हैं। तो आपको लगता है कि he has been so inspiring and he can inspire to bring about such positive change amongst Indians for their habits? Well, definitely. Actually, होता क्या है कि when Indians come out of their own country, they feel they should keep the place clean. So I mean, when they go back to their country, they should keep the same feeling and it should go well then. Lot of discussions about state competition during election also, and from Mumbai when we are talking in the name of Shiv Sena, there are many calls where people from other states feel threatened sometimes. No, it's I think as we know that India is multiple, it's a diverse country, so everybody's got their own say. So I believe if somebody is threatened by a particular guy's ideology, I mean, they just have to figure out, come up with a common ground or something. The first thing when people select, I mean, the government or in general, it's like in Indians, they feel their state is more important than the country, which should change. I mean, that's the only reason, that's the only way we can build up the harmony, I guess. So now, together we can build up the harmony by chanting Jai Hind 3 times, as loud as you can. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! जय हिंद, जय हिंद। महाराष्ट्र में मुझे खास बात ये लगती है कि वहाँ का जो खाना है बड़ा स्पेशल है और वो पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकता है। और ऐसा वातावरण बनाए रखिए। भारत विशाल है, प्रॉस्पेरस हो गया है और अमेरिका से भी आगे उसे निकालिए। हर बात में आगे रहना चाहिए। मुझे वो दिन याद है जब हम पाकिस्तान से आए तो लोग पूछते थे ये रिफ्यूजी हैं। हम अपने देश में ही रिफ्यूजी हो गए थे और आज इतनी खुशी होती है अपने देश को देख के कि जिसका कोई इंतहा ही नहीं। बहुत बड़ी आशाएं बढ़ गई है सारे विश्व में कि आज भारत का फिर से एक स्तर ऊपर चला गया है और उसकी वजह एक ही है कि लोगों ने मिलकर, भारत के लोगों ने मिलकर तय किया कि ऐसी सरकार चाहिए जो गवर्नेंस भी करे और डेवलपमेंट भी करे। To those Indians who are living in America, I would like to say to come and participate in things like this, because this is a great opportunity to get a feel of India, being away from India. What's your name? Farbod. What is your profession? What do you do here? I'm a fashion designer. Yeah. And as a fashion designer, what do you think is the source of inspiration for your creativity that connects you with India? Colors.
The variety of colors. I used to live in India for 1 year, so it just whenever I see anything colorful like butterfly or anything, it just remind me India and different kind of celebration like here, like today, musics. Yeah, they are all inspiring me. Oh, my name Anwar. Anwar, and you are? Turktam. How do you feel being a part and holding this tricolor flag here today? India. I've been living in India for 8 years, so I love it. I was born there in India, you know, India never leaves you, right? You can leave India, it never leaves you. So, yeah, it feels great. So, what do you think is the biggest challenge when you try to stay connected with Indianness or Indian culture away from India? The biggest challenge, I think your life is so busy here in the US that you don't get time to, you know, watch Indian programs or movies, you know, these kinds of things. With the internet, it's much better now, but, you know, it's just a fast life. You lose touch with your friends, you lose touch with your community, so, you know, you have to make time. So the mantra is slow down. And we slow down, but we say loudly, Jai Hind! Jai Hind! हम सब की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई फील लाइक बैक होम राइट नाउ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई बच्चे सब यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड अगर हमारे व्यूवर्स को नहीं आ सके, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जरूर आइए। इट्स वेरी वेरी फन। If you were sitting across India's Prime Minister, what would you tell him? You're doing a fabulous job. We believe in you. Please don't let us down. And your Independence Day speech was really great. And we hope you fulfill all your promises. And India needs you right now. India does need you right now. We want to see some real political changes with healthcare, something to do with like bringing up the poverty. We want to get rid of some amount of corruption. Maybe look at sexual assault in women and gender studies, that sort of thing. Like that's what we're looking for. But we have great expectations of you. So please don't let us down. बात यह है, don't let us down. India is a place not only for fun, but there is a lot of learning that has been a part of our system from India. So from that point of view, you are smiling silently. So come here and tell me what is it that you share with your friends, which you feel is the special teaching coming from India? Well, in India, I noticed the one thing that they show the most is how you should all stick together. Loyalty is a very big thing. Friendship is a very big thing. And I suppose that's about it. Yeah, well, my name is Rama Prasad. It's such a beautiful event. And the thing that impresses me the most is, you know, two democracies, which secular democracies, which really care so much about freedom, individual rights. And that is the most important thing. That's the message this particular parade is going to give to people. And thank God for America, because, you know, and they are the ones who opened this door for all of us to come here, prosper, contribute, and be good citizens of the world. And thank you for this opportunity. I appreciate it. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Ekal Vidyalaya is the largest literacy movement undertaken by NRIs and Indians all over the world. Because Ekal Vidyalaya is in almost 12 countries. For $1 a day, which is $365 a day, people can sponsor an Ekal school which will groom 35 to 45 children for the entire year, not just for education, but also for healthcare training and also for Gramodhan Vikas. So what I heard from him tells me that I should request you to contribute $1 a day for a worthy cause like Ekal Vidyalaya. And how long have you been a part of it? I've been a part of Ekal Vidyalaya for almost 20 years. Great. Salutes to you. Now Ekal has almost 59,000 schools in operation. When I joined, there were less than 2,000 schools. Wow, So, that's a great number to thank grow. you so much, Ashok. Jai Hind. What is it
that you feel is the biggest challenge for India these days? Biggest challenge is the corruption one. I think after Modi, we have a lot of hopes on him. Hopefully, he addresses all our problems. How it makes you feel being a part of India Day Parade here? Great. Very festive. Very big community over here today. Very nice. Love the parade. I didn't even know it was happening. Then I just came over and we joined the parade and I got this flag. And now I'm India Pride. Yeah, Furkan Pradesh from Kerala Association North America and Canada. I wish you all happy Independence Day. Furkan is the largest Malayali organization in United States. It's an umbrella organization. We have 62 small organizations from 50 different states actually. Hi, President of Dedicated Indians of America. We're a youth-based charity organization that empowers younger children and donates to underprivileged children for education and shelter. This is Rahul, the Vice Hi, I'm the Vice President. And we're a youth cabinet, so... How do you feel holding it? Tiring, but it's really fun. Jai Hind! Yeah. Jai Hind! Vande Mataram! NEDIP New York is a chapter for New York. We have international chapters all over United States. It's for all networks of Indian professionals. Anyone can join, and we do career development, and we have 4 different pillars. बहुत अच्छा लग रहा है हमारी इंडियन कम्युनिटी देख के इस सिटी में बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है हमारा देश यही है. क्या बात है. हमने हिंदुस्तान यहाँ पे पैदा कर दिया. जितने गोरे हैं सभी ने हिंदुस्तान का फ्लैग पड़ा हुआ हाथ में. यहाँ पे हम जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सबसे बढ़िया बात ये है भी, जो पंजाबी है, गुजराती है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सभी यहाँ पे इकट्ठा होकर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए यहाँ पे परेड कर रहे हैं. सबसे बढ़िया यही बात है कि हम इकट्ठे होकर आज एक मंजिल में निकले हैं. इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है. हम सिर्फ इंडिया के लिए हैं, सिर्फ इंडिया के लिए हैं. यहाँ भारत माता की जय हो. फेडरेशन ऑफ मलयाली एसोसिएशन ऑफ अमेरिका. How do you feel being a part of parade this time? We are very proud of India. We are about 6 lakhs Malayalis in USA, and we are coming from Florida, all the way from Florida to participate in this. Thank you to RTV from API. Dr. Jagidar, the president of API. Say something. Hello, Namaste ji. Ravi Jagidar. I'm speaking on behalf of IAPI, American Association of Physicians of India. We carry a message of celebration and we give you all the badhai for this day. This is Dr. Gore for ITV for Dr. Gore show. I'm so happy to be part of API and be at the India float. Thank you. Volunteer for India is a patriotic Indian NRI firm which is helping India with all social and economic development projects. So we are very happy to be here, and thanks to the organizers for putting a fantastic show. Because we are just here to improve India. We all know, we've heard good stories about the past, and we want India to come back to its old glory. Thank you for ITV to make this coverage for the beautiful day. Today is a very proud day for all Indians. We Indians make our position, we earn the respect globally because we are Indian, we are hard-working people, and today in New York City, you can only see one color, which is Tiranga, and I'm so proud to be Indian, and I have my organization, Indian National Overseas Congress. We proudly walking to Madison Avenue to show to the world that we are united. Doesn't matter what party we are, but we are in a one Tiranga. That's what India believes, and that's what we believe. जय हिंद कर्नल दवादिया. जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बहुत ही आनंद है कर्नल साहब. अभी जब मैं आज इंडिया डे परेड के लिए आने को था तो भारत की खबरों में एक खबर थी कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से अनवारंटेड फायरिंग हुई. तो जब इस तरह की खबरें, आप चूंकि आप आर्मी में रहे हैं,
सुनते हैं तो आपको क्या लगता है वो इंडिया कैसे डील कर रहा है या कोई स्ट्रेटेजी में चेंज होना चाहिए? एंड व्हाट डू यू फोरसी? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकल कमांडर है ही शुड सॉर्ट आउट द इशू इन हिज ओन एरिया। उसके लिए भारत की तरफ से सेना को अपने इलाके की हिफाजत करने की पूरी इजाज़त है, और अगर वहाँ पे कोई फायरिंग होती है तो लोकल कमांडर का फर्ज बनता है कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे। तो आपको नहीं लगता है दिस इज समथिंग अबाउट विच प्राइम मिनिस्टर नीड टू मेक अ स्टेटमेंट? मैं समझा नहीं आपका सवाल। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर कुछ एक्शन या स्टेटमेंट की जरूरत लगती है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर का लेवल थोड़ा बहुत ऊंचा लेवल है। ये लोकल एरिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको लोकल कमांडर्स को निपटाना चाहिए। मीडिया का काम है लोगों को रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट करें और साथ में वो भी रिपोर्ट करें कि हमने क्या कार्रवाई की, और उस तरीके से प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और बाकी ओवरऑल आप इंडिया को लेकर कितने उत्साहित हैं नई सरकार के साथ? देखिए, मैं मोदी साहब का काफ़ी दिनों से सपोर्टर रहा हूं और वो अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने लाल किले से जो स्पीच दी है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतनी अच्छी स्पीच दी है, बहुत दिनों बाद लगा कि कोई अच्छा इंसान वहाँ से बात कर रहा है, तो मैं बहुत आशावादी हूँ। भारत माता की जय। We are happy to be part of this parade. The independence is won by our founding fathers of modern India. We are proud to be part of this parade to celebrate our freedom and liberty. तैयब पूना वाला। पूना वाला जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है आज यहाँ पे? नहीं, एनवायरनमेंट बहुत है और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का वेदर बहुत अच्छा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। और ये कांग्रेस की जो है ओवरसीज इंडियन कांग्रेस, तो हमने स्टार्ट की थी मोर देन 15 years ago, and there's a dynamic organization and hope that next government will be Congress. आपका नाम? मेरा नाम NAVIN नवीन। नवीन जी, आपने जो गालों पे तिरंगा बनाया है ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अपना देश का है भैया, ये जो भारत माता है अपना देश है। हम तो अमेरिका आए हैं, वो भी अपना अमेरिका झंडा फरका सकते हैं। ये अपना अच्छा है। और इंडिया में जो अपना प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जो अपना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, वो रहेगा, वो अच्छा करेगा, सबको इंडिया में सबको सुखी करेगा। So tell me the joy of being a part of India Day Parade. It's an honor to be here. I'm from the UK actually myself. My name is Arjun. It's an amazing event. I think it's the biggest assembly of Indians outside of India annually. So it's an amazing atmosphere. As you can see, music, dance, everyone's having a great time. It's amazing. And as a singer, what would be the song that you would dedicate for Mother India today? I would say Kabhi Kabhi, the song I'm playing right now in the car. Kabhi Kabhi, that song. बिल्कुल ब्रिटिश राज जा चुका है और अब किसानों का राज आना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री नारा दिया जय किसान का, अब कम से कम उनके जाने के इतने सालों बाद जय किसान होना चाहिए। From the Bronx Equestrian Center, and we've been invited by the Indian Committee, and we want to be representative and respectful. And what organization again? It is the Bronx Equestrian Center, and we're wearing the colors of the Indian flag. Lead India 2020 is actually primarily to help sponsor the schools back home in India to empower the youth back in India. So the purpose of the Lead India 2020 is Dr. Kalam's vision is to educate, empower the youth of India so that they can lead the nation, they can be the better citizens of India so that they can lead themselves personally and also the India, and globally we can become a global power. The concept is actually Aap Badho, Desh Ko Badhao. That's actually the reason. And we got to empower the youth. That's the main thing. So CRY raises funds for underprivileged children in India
We do lots of programs to contribute to this great cause. We are now supporting 70 projects in the country of India and of course a few in the US as well. Well, to fly as many Indians back home and back. That's our aim. On-time performance and safety. Jai Hind, Jai Hind. We're here with heart and hand for the handicapped. And it's a beautiful day. We have everybody here with us. And we send our greetings to ITV. We are having a great time. It's a great show, man. I think we all to be proud Indians today, okay? Every air and breath of us is India. We're very excited and very happy to be supporting Heart and Hand for the Handicapped, and we're really happy to be here right now. So this is the India Day Parade and I'm Ashok Vyas and we are in the middle of India Day Parade with so many floats and right behind me you see the gentleman who made everybody sing Tunak Tunak Tun, Tunak Tunak Tun. So there are people who are working with their dedication to help maybe farmers, maybe youth, maybe working towards increasing employment in India, and of course there are people from entertainment industry, be it Sunny Deol, Ravina Tandon, or right here behind me, Daler Mehndi. The point is, we all come together and we enjoy being with each other in the name of Bharat. सत श्री अकाल, दिस इज दलेर मेहंदी। जितने भी ITV देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत नव भारत की शुभकामनाएं और आज़ादी के दिवस की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मजा आप देख रहे हैं किस तरह न्यूयॉर्क के अंदर पब्लिक खड़ी हुई है। चक दे फट्टे रब रखा और अपने प्यार नू और अमेरिका नू प्यार करी जाओ, देश नू प्यार करी जाओ, चक दो फट्टे। So we heard from lots of people, but here is one more time. Jai Hind. Sunil Kaushal, I'm the CEO for Standard Chartered Bank India. Tell me, what is it that you are offering special from Standard Chartered for the Indian community? See, for us, it's a very large business both in the US as well as in India. And obviously, the large corridor for both commercial, which is corporate business, as well as for the non-resident business. And what makes you especially proud of being a part of this parade? No, this is the first time for me celebrating Independence Day outside of India. It has been an awesome event. It's been really, really excited to be. Jai Hind. चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है तो जा तू है कौन ये तो बता तू है कौन कहां से आई है कहां से जाएगी पानी से मुझे मरवाएगी। Jai Hind. Hi. What is this organization? We work with South Asian women who are survivors of domestic violence. So they can contact us and we can try to help them with anything they need.
जय हो If Narendra Modi ji is to meet the youngsters here in New York who are part of India Day Parade and they think and feel for India also. So here is, what's your name? Sarah. Sarah, what grade are you in? I'm in 7th. What is the special memory of India that you have? Oh, it's great. The last time I went to India, I had loads of fun. It was good. Hi! How is the feeling being a part of India Day Parade from Salga? It's great. It's wonderful being here representing the South Asian lesbian, gay, transgender, bisexual community. Thank you for having us. Has the perception of Indian community changed over a period of few years? I'm sorry? Has the perception of Indian community about this community has changed in last few years? I think it's always changing, you know. There's progress on some fronts and there's always changes needed to be made. Right now, the 377 law in India was recently struck down, which is a big step back for the LGBT community in India, and we're here demanding that people raise their voice and say that no, the 377 law should be, you know, lesbians and gays in India should be accepted legally as well as socially. What do you like most about India? About India? The culture, the community, the feeling of family I have with people. Jai Hind. What's that? Jai Hind. That is the way to greet on the Independence Day. Jai Hind. Yes. Jai Hind. What's your name? Hello, my name is Chad. Chad, and what is this organization you are representing? We're representing the Our Lady of Velangani from Kerala. We're sending all our love from the organization of the Mission of the Holy Eucharist. What is the special feature of this mission? The special feature of this Blessed Mother is all love, joy, and healing to all people on earth. Buddhist Council of New York you are representing. Tell me, what is the main message? Message, of course, peace to all of the people, and then you know, such a nice day. But the Buddhism also started from India, so I thought it would be great to bring the, you know, the Buddhist prayer or meditation to all of the people to be happy and well. You know, the last century was a time of war. Now this century should be the time of togetherness, you know, harmony, and so which we are here for harmony. You know, so which is wonderful to create the peace within, with all of the people together. आपका शुभ नाम? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, नामधारी सिख फाउंडेशन की तरफ से आप जो मार्च कर रहे हैं, तो क्या खास मैसेज लेकर आप इंडिया डे परेड में आए हैं? हम ये मैसेज लेकर आए हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो नॉन वायलेंट है, और भारतवर्ष में जो नामधारी सिख हैं वो गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह के मार्ग पर चलने वाले सिख हैं। और गुरु साहब का ये उद्देश्य है कि ना किसी को गुलाम रखो, ना किसी के गुलाम रहो, ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो, ना जुल्म करो, ना जुल्म सहन करो। इस उद्देश्य को लेकर कि आज भी अगर हम उस मार्ग पर चलते हैं तो सबको मीत हम अपना जीना, सारा विश्व हमारा मित्र है, तो इस मार्ग पर चलकर विश्व को शांति मिल सकती है। Uplift Humanity, what is this organization? So it's a non-profit and it's held by teenagers, and teenagers go to India every year for 18 days.
And basically you teach like orphans and juvenile delinquents like how to like anger management and anti-bullying and life skills like that we learn here in the US and that they don't get to learn back in India. And you teach them for 18 days and then you come back, but there's also a full program that goes on in India. And it's just an amazing experience that we do. Have you been to India? Yes, this summer actually. I went to Hyderabad, but there's 3 other locations too. Like there's Gujarat, Mumbai, Indore. So it's open for all students from any school from Indian origin? It's open to everyone as long as you speak or understand a little bit of a language. So I speak fluent Telugu and I understand Hindi. And so basically if you understand or speak a language, you can go. And you have to be in high school, I think. What's your name? Radhika Thakur. Very nice, Radhika. Jai Hind. Thank you. American engineers and architects. That's correct. We represent 1,200 members, strong engineers and architects, and we keep the city safe. So as president, how do you feel today? Very good, very good. What an Independence Day parade. That's it. 34th annual gala this year, November 15th in Hyatt. Pushpaja Tupel. You are representing Shankarai Foundation. Why you feel so much about this organization? I have been doing for Shankarai Foundation for pretty many years. I like their concept, you know. It is just $30 for a person's eye surgery's cost. People cannot even afford that $30 there. Whereas we go buy pizza or whatever, $30 is gone for us, right? It is like giving vision to them. It is fantastic. Initially they started only in Coimbatore, but now you know what happens, they have everywhere. बहुत अच्छा लग रहा है। आज का माहौल बहुत अच्छा है। वो इंडिया से भी आदमी आ गए ना इधर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 68ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। Happy Independence Day to all of Indians, all over the world. And this is a float on the name of the Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution, father of founding father of modern India, and he was the tallest champion in the whole world. So this is a float on his name, and he was also a big freedom fighter for the equal rights for the everyone, especially for women. Thank you so much, Shoji. Thank you. Thank you, ITV. जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बताएं कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पिछले 8 साल से हम फ्लोट लेके आते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित है। इनका तो ये हमारा है बाबा साहब का कोटेशंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो न्यूयॉर्क का और भारतीय संविधान का एक और विशेष संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। What's your name? कुमुद। कुमुद, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत ही डिवर्स जैसा हमारा कल्चर है वैसा शोकेस किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली काफी अच्छा लग रहा है। और आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना था क्या? जी बिल्कुल सुना था। क्या खास बात लगी उसमें? खास बात यही थी कि उन्होंने अपने अचीवमेंट्स, वैसे उनको ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है अभी ऑफिस में, अपने अचीवमेंट्स को साइड में रख के या उनके क्या गोल्स हैं उनको साइड में रख के जो कॉमन इश्यूज है उनको एड्रेस करने की कोशिश की थी। तो इश्यूज को मतलब दिखाने का ज़्यादा काम किया था और सोल्यूशंस भी सजेस्ट किए थे, और अपने आप को उसमें नहीं रखा था। काफ़ी जो कॉमन प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो वो अच्छी बात लगी। और हिंदी में साफा लगा के एक्सटेम्पोर सा इतनी देर भाषण भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से सुनने का अवसर काफी समय बाद आया। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बोला कि एक्सटेम्पर था, काफ़ी उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था स्पीच को पहले से, तो वो काफ़ी स्पेशल था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जो पहले की स्पीचेस देखी हैं, इवन जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, मुझे राजीव गांधी सबका मुझे याद है, और मतलब जो लास्ट 3-4 प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने सबने प्रिपेयर्ड स्पीचेस ही दी थी, या एटलीस्ट
अपने सामने कुछ नोट है, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी, काफ़ी स्पेशल बात थी कि उन्होंने एक्सटेम्पोर से इतनी अच्छी स्पीच दी, क्योंकि और ये ऐसा ही कोई पर्सन कर सकता है जिनको इंडिया के सारे इश्यूज उसके अंदर हो एकदम। Hi, Namaste. My name is Varsha. Surendra Kumar. We are from Grand Dashera Festival, Indo-American Festival, and we are doing the Ram Leela and the Grand Dashera on September 21st on South Street Seaport. Please come and watch the dazzling performance. Thank you. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिया डे परेड जन्माष्टमी के दिन आए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक दिन और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, दैट्स द बेस्ट थिंग, बेस्ट कॉम्बिनेशन। कृष्ण भगवान की तरफ से भारत के लिए ऐसा कौन सा संदेश है जिसको सबको याद करना चाहिए आज? सब मिलके साथ में रहो। नंद गैर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सेतु भाई, भारतीय होने के साथ साथ जब जन्माष्टमी मनाने का अवसर यहाँ आप पा रहे हैं, आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इसमें से सुनने में से आवाज़ ही नहीं निकल रही मुंह से, इतना चिल्लाए आज, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जन्माष्टमी है, साथ साथ इंडिया डे परेड है, और आज 1947 और 2014 का सेम कैलेंडर है, आज अगस्त सेम है। इतना बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल लकी हैव दिस। तो ये बात मैं फिर से आपके साथ याद करूं कि जो कैलेंडर आप देखेंगे 1947 में था, वही 2014 में है। तो एक तरह से जब भारत की किस्मत 1947 में बदली थी, उस तरह से कुछ सकारात्मक परिवर्तन भारत के लिए होने के शुभ संकेत हैं। और ये बात सेतु भाई, जो वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष के रूप में अभी सक्रिय हैं, सेवा दे रहे हैं, वो जब याद करते हैं तो लगता है कि योगेश्वर कृष्ण की अनुकंपा भी इसके साथ है। तो कृष्ण भगवान को याद करते हुए आज आप कौन सा गीत विशेष रूप से गाते हैं मंदिर में? लाला जल्दी आ जा, बस अब देर न करा। तो दर्शन होते हैं जब देखने वाली आंख हो, और देखने वाली आंख भारतीयों के पास है कि वो सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। यही आशा का संदेश और यही उत्साह का संदेश भारत के स्वाधीनता दिवस से चलता हुआ इंडिया डे परेड पर हमारे साथ न्यूयॉर्क में भी चल रहा है। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। कृष्ण जय हिंद। आपको देख के लग रहा है आप नाचने के मूड में। कैसा लगा परेड? बहुत सुंदर, बहुत बड़ा है, बड़ा 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 बड़ा। हमारा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हम नाचेंगे ही। माय नेम इज प्रतीक
Pratik, as a young man from India, do you think India is moving towards the right direction under the leadership of Prime Minister Narendra Modi? Oh yes, definitely. I went across his speech of Independence Day a couple of times, and being a youngster of India, it's pretty inspiring. Not only for youngsters, it's inspiring for all age groups. And as the statistics notify that by 2020, India would be the youngest country on planet, and I believe it's the amazing investment that India is making, that returns like incredibly right. So being an NYU graduate in electrical engineering, I believe that my other friends who has good credentials, academic credentials, would go back in like 5 to 10 years, have the experience of an international platform, give it back to India, and that's how it should be progressing on an international platform. Jai Hind, my name is Selma De Silva. I was in a coma and I came out of everything, and I'm happy to be with all of you on the India Day Parade. Thank you, God bless. So this is a very special India Day Parade for you. Yes, it is. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! All right, James, it's all you now. Come forward, we have the winner. Congratulations. Congratulations. It's funny because I told you to sign it. All right. All right. India is a place not only for fun, but there is a lot of learning that has been a part of our system from India. So from that point of view, you are smiling silently. So come here and tell me what is it that you share with your friends which you feel is the special teaching coming from India? Well, in India, I noticed the one thing that they show the most is how you should all stick together. Loyalty is a very big thing. Friendship is a very big thing. And I suppose that's about it. Wonderful. So before we conclude today, I have someone who wants everyone to think positive about India. And that's what most of us feel. But sometimes being positive doesn't take away your focus from the facts. So how do you reconcile? I believe you want everyone to speak good about India, but if there are things which doesn't come across as good and they are headlines, then what do you do? Well, as an Indian, we have to take it, but we should always think that things will happen for the better. And we hope that Modi will really keep up his promise and we'll really have a wonderful India. That is what So that was a wonderful thought, and with that wonderful thought, I want to thank these wonderful faces, not just faces, these wonderful spirits that represent India in a special way here in New York. And as we say, jubilant goodbye to viewers from this show, let them hear Jai Hind 3 times from you. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! My ears always find this melodious when someone says proudly and joyfully Jai Hind. And as we say Jai Hind, saying goodbye from this particular program related to India Day Parade with such a wonderful, diverse nation sharing different religions, different cultures, and of course different way of expressing and enjoying different kinds of food. And I hope you enjoyed being a part of this report as much as I did. Thank you very much. This is Ashok Vyas. Namaskar and Jai Hind. And again I recollect today also was Janmashtami, birthday of Lord Krishna. So we say Happy Janmashtami and Jai Shri Krishna along with Namaskar.